Tongatapu ki he awhio ai o tua I ho tau lot Tonga. Ato e whatapu ki he kele eke o ene awhio. Whatapu whoke ni ke ngahi tuunga whale ho eiki o Kolomotu'a. Tapateni ke auhi mo kau atoa. Ato ene ku whatapu ke whawhalanglangi o ahoni ke Acting British High Commissioner for Tonga, Her Excellency Emma Macri. Befo ke whatapu ke whafofonga Tongatapu uluaki ona po te vita puloka. Ko whatapu eni ki he Palestini o siaso si sukalaisi o kau maoneo ne ngai au ki muini. Palestine tupou. Be whatapu ki he sea o poate o live and learn. Kai pehe foki ke ngahi kupu whengawe aki, me ngahi whafofonga pot ngawe ai pule anga. Pehe foki ki he ngahi kupu whekau aki, ngahi kau taha I kai ke whapule anga. Pea ko atene whatapu ki he pule o kau taha live and learn Tonga, ala niaf. Pea ko whatapu ma ke he heni ki he kāinga o Kolomotu'a. O tau I he malumalu e whaleni, ke whakahoko no whakailongai. O e whale lulunga akau ko ia ko whakotū ke wahinga Kolomotu'a. Isa, koe aho nai whakamohe mei ulu, koe aho nai palani, koe aho nai lotua, pa nai whaihono whotuutu, kau tau whawhetai, koe uhi he tau kau whataha mo o tua, ke ni hanga whakahoko e tau misi e ngahi aho ni. Koe aho ni koe kai ke tau kei whi e, a koe aho ni ke whi ia Kolomotu'a. Ko eni ai koloa ke whakailongai. Pea koe whale ke ngā we. Ke kamata tau polo kalama o ko whakawhi ai Palestini ko ia o e seasio sisu kalaisi o kau maoneo ne ngai aho ki muini. Palestini tupou ke ne whakahoko. Ai lot kamata ma ki tau tolu. Pea kahiri apa te tau toko hoko atu. Whatulo atu. Pea kore pe mo ke lau atu ai weswholofola ko ni ke ai whatau mua ke ngā ue kulawa ki tau whia I aho ni. Ko au, koe otua, nā kupehe, tuku ke whakatupu mai e he kere ai mohuku. Mo e akau I iki, o tupu ai ai te ngā. Koe akau fua, o tupu ai hono fua, o whatatau ki hono whahinga. Pe mo e akau o tupu ai ha fua, ai au totonu ke iai hono tenga, o ona I he kere. Pēnei hoko ia o hangepe ko e kurea. Pēnei whakatupu mai e he kere ai mohuku, ko e akau I iki ko toa pē o tupu ai e te ngā o whakatatau ki hono whahinga. Pea mo e akau o tupu ai ha fua, ai au totonu ke iai hono tenga o ona, o whakatatau ki hono whahinga. Pea ko au, ko e otua, nā kuwakai, kua lele ai ngahi mea ko toa pē, aia kua ngāohi. O tua mafi, ko mauta mai tai ngata ai a Fiona. Kia whio mai mo fofonga maa mo maa nioni, ko ki mautolu eni ko ngahi foha mo ngahi o whiwhine. Mau whatahataha mai he ahawha koloa ko eni, ke whakaola ai ngā ue nai tuku mei mua. I ka kai whiwhine o wahenga Kolomotu'a, ko whare luluanga a kau. O mau whakamalo ka te koe ngai tāpua ki patua sino. Whalau maari e o kulawa ki whai tāpu ki nā ki mautolu. Mau whakamalo ki ngai tāpua ki kotoa pē. Kulawa ki whai tāpu ki nā ki e kau mau whatongia e he kulupu ka kai whiwhine o Kolomotu'a. Mau whakamalo I he uha pia moe vai tō ke whunga e whonua ke kamata aki ai whare luluanga a kau ko ia o kulawa ke whakaola I aha koe ni. Mua whakamalo ki he whelaulau huhu I nā lawa ke whakahoko ho alo, ka lawa iki mautoi hoko ko hakakai o toi lele yang. Tamai mauhanga ke houa koe ni, ko rea ho lau maari e maa nio ni, no fo ia I a te mautolu,
He ngahi konga mo ngahi kupu kotoa pia po kalama umana ke mau hoko ki ai. Ke tataki mo whahino hino mua ki mau tolu. Ke lava ke mau au sia lelei e whao singa. O po kalama ulawa ke mau fotutu hi aha koe ni. Whaitapakina nge mua e tokoni hai kopisiona a seria. Ulawa ke mau kau whataha i aha koe ni. Whaitapakina nge mua ai ka kai whine o e wahenga Tongatapu ulaki. Mo ngahi whaamiri ko ia. Ngahi whaamiri ko toa i Tongatapu ulaki. Ke lawa ke hoko ai luluanga akau ko ni ko hambao ngata ko ni ka teknau tolu. Ke toko ni ai mo ilelei i ona ngahi whaamiri. Whaitapakina nge mua ngahi kupu whekau aki. Nei hoko e nau ngahi toko ni. Ke lawa ai o whahoko lelei ai ai ngā ui ko ni. Maha mwanda mai hangahi mea au kai ke au sia kei he maulotu vai vai. Ke wha lotu mua e awhio nā mu whakakata o me whetūna. Ko maulotu e uwhai he huawha sukalaisi. Amen. Ko whamalo e ni ke Palestini, Palestini tupou, ko uhi ko whahoko lotu kamata ko ia o e tau polo kalama e ahoni. Koki ngoa ko moala lo keti pia kuau ai tō taha o e kau ko oti nei ta pia mihe live and learn tonga o ko hoko ko whakatau kei o tau polo kalama ko ia e ahoni. I he taimi ni te whakawhe i lewa ai sea ko ia o e poate ai live and learn tonga. Toki tā Robin Havea ke ne whakahoko ai lea whakaava o e tau polo kalama. For non-Tongan speakers is our case of honor. I would like to invite Chairman of the Live and Learn Port, Dr. Robin Havea, to take opening remarks for us. Kore ke u whanga he whakatapu kakata ko osi ano whakaukot me i moane he kamatanga e oa kore katu mai moa ke whakamare kore mo tau ni ke whakata te pokalama. Pea ko kore pe ke u ngāwe a ki pea e lea Whakabritania u hiko tau whakawha nglangi ne he mo tau tolu i he Whatani. Guest of Honour, Acting British High Commissioner to Tonga, Your Excellency Emma McCree, good to see you again. The President and also the Reverend who is here with us, who opened the occasion with a lovely prayer. We also have here the Member of Parliament, the representative of this constituency. The country manager, CEO of Live and Learn Tonga, and also the staff. And I also like to acknowledge the people and also that are not here, but because of the weather perhaps. But we'd like to acknowledge their contribution in so many ways. Ladies and gentlemen, I'm supposed to be making the welcoming remarks, so it means it should be short. No, by that I'd like to say today is a very special occasion for Live and Learn. This is the part of where Live and Learn lives for, which is engaging in community, outreaching to make sure that people, the community live and learn through education and environment and the various issues regarding climate change. And today is, if correct me, I stand corrected, but this is the second of many projects as far as major nursery establishment are concerned. A few months ago, a few weeks ago, we opened the one in Papua, which catered for Tongata and Papua area. And today we are here to witness the opening of the Kolomotu'a nursery, which is amazing in so many ways. As you look around you, you can see that this is one of the vulnerable areas. It prone to flooding and overflowing of waters when the conditions are not in favor of us. But having said that, I believe that today, despite the weather may seem a bit unfavorable, but nothing more befitting than opening a nursery than you have a drizzling of rain. So I take it as a blessing in disguise. It is very promising to see that the weather is really in the favor of the women and the people who work so hard to see that the nursery is opening today.
I also like to say something a little bit more. I think it's worth acknowledging while I have the floor here. The partners with the British High Commission and also the EU, IFAD, and also the government of Tonga, let alone the local community here. This kind of work, we won't be able to realize it without lending hands from all the different stakeholders. And I'm sure, of course, not everyone's here today, but the benefits and everything that comes out, the outcome and the positive outcomes of this nursery here will stay on for a long time. And we look forward, as far as Live and Learn concerned, that we continue the partnership not only through nursery, but also maintenance, and also we'd like to your continued support, Kestafona, and I'm sure you will. With those few words, I'd like to welcome each and every one of you. Ladies and gentlemen, malo apita. Kokolet ke te anga ki pas ma ke he mai sa pa te Live and Learn. Pas mai Kolomotu'a. Sai malo apito. Ko fa malo en ke se a poate ka Dr. Robin Havea ko hi ko e le fa of ko ne fa ho ko a ni pe ko tu pe ta fa non ko to pe ki ai ko ngahi un mataha e na lava fa ho ka ke tau ngawe na ikai ko na ikai ko au kana ta wala ka to pe ki ai o lava le e fuka ta wa o mai ki a ko ni ko nga hono hoko te tau hoko at ki ai ko no ko pui tu a pe mo a takai ko na tula pe mo fo unga ke tala no ai pule e ka ta Live and Learn Tonga ala ni afu ki he pui tu a ko ia o e poloseki ko ia o uhingai e tau iheni ko ia ihe e fiafini ka ki mu ai te ke upaskia ala ni afu o kuongo hange e toha tolo i mata e ko aho ko ni ne hange ka ikai Kolomotu'a aho ni ne hange e ke hoko ka ko uhina atau lotua pe na ya la mai e klub ka kai fefine pa fa e ngawe ak pe he fo ke fa apa palahi ke fa fo nga fa le a ofisa kolo pe ke pule fa vahe ko ngawe ak ke la va ya ngawe ko ini ko yai te oange ni ke alani afu ke ne fa hoko ai talanoa ke pui tu a o ngawe ko ya tau fa na fa hoko ko ya e va nga Kolomotu'a malo apito. Ko le peke u whamalumalo atu i he ngai whaitapu ko atu mei moani. Ka tā mō koe whainga maria ko ni ke whakatalatala no at pe. Ki he ngahi polo kalama ko ni o ku whakalere he Live and Learn. I he tawhaaki mai ko ni. Your Excellency, please allow me to deliver this speech in the Tongan language so that the community can fully understand our program in this area. Ko e ngawe kona Live and Learn ko lawe i pe mahalo ki lahe confuse e ngahi polo kalama kehe o kulere i homo tawhaaki pe a kawa i pe mo e ngahi kolo kehe i he tawhaaki ko ni fa malo fo ni ke vise fafofonga me ka ngawe ko ya he toko ni mai ki hono o mai hingo ngahi kolo ko ni u he tawhaaki ko ni hawa ki sopu isleri hala o vave hala ano alwa tuai ki he whahai ko e ko polo kalama ka Live and Learn ke whahai ko ni me lere mai ko project kehe e tonu ko ta haini ku ta hufe ahoni ka aku nau whengau e aki kotoa ko lawe ko me aku ilahi e confuse ko ngaha ku lere kehe ngai polo kalama i feitu ta taupe ko e polo kalama ko ni o ko e mo polo kalama ki he mono fare ko lava te me fare ono mo fu tupu I ho mo fu itoriki pe ko ni ka wa sopu isleri hala vave pe ko ni ku ma fa set ki tu ataki langi ko ngai api ko ya la ngai ape na ko mau he ngai afa ki fa osi ngai api ai ku fu fe mau bi te tokoni pe ko project e ta ha ku le ti e fa ko ya pe ka wa mo langa e ki fare tokoni kakato I area ko ya ka etipeni pe ko fe ngai family ku na fu fe mau bi te tokoni ko ya ko programa ko ni o ku tau fufi I ahoni na tau kamata mai mo EU pe tau ki evolve ko hu mai British High Comu
Pea tau toi ki whakalahi hako hume I whāti o nau lo tolu mai beke whetu koe ni. Ko uhinga koe tau ki alu hakai ki lalahi, he ku lahi anu e whie mau I he ki mena tau kamata mai aki. Koe Nursery koe si whakapanga mai e EU, pea tokoni mai ki ai pea mo e UK. Pea koe ngahi mea ngāue te mo siopi loto he, koe ai e tau ki set palo, savolo, me whanki mea ngāue, ke tokoni ki homo ngāue koe he Nursery. Pea o ate me mo ki mission cost, la tala mai he whawhonga e whahai koe, ke tauhia kai peho mo ki turiki koe, I he hoko atu. Koe ngahi pula, koe ni te mao mai pe ngahi seed pack, koe kere enu tuku e whahai koe, koe polo kalama e koe mahi I whāti, pe koe International Fund for Agricultural Development, ko nau tōlu nau hu mai mo e kere mo e Vesta Polo. O koe e nau ki polo kalama e koe ki home garden, ke ngai api e tahawha, e te tautok wha sio ki ai, mahalo no si mau pe ngai risi koe ke tamaiki. Ka koe whakatau mua e Nursery koe, for the overall community I e tawhaaki mai koe ni. Ka wā sopu, halau vave, aloi ki isleri, pia takai ka pēr lava, ko te whai tapawhaa koe ni o nau si I benefit at he Nursery koe. Koe hae lai taha ngai api te nau benefit ai, koe whakaamu e polo kalama. Ko ilo pia ko si māhu mo komiti ngā au e koe tahai ngai whia mau e polo kalama. Ke nau toa ngā e ki ngā au e koe he Nursery. Pea te mau toki ngā au e whakataha mai ai mo tolu, he toi ngā tau e proseki, e toki oske he wanoa fitu. Pea te mau toki hand over atu e Nursery ki a mo tolu, pea mo toki hoko atu ai. Koe whakaamu ia koe ose taimi e proseki, ko mo lawa po whakalere peho o mo ki ngā au e koe ni. Lava ke tau access ke ha marketi, mau ha mo whangi iseniti ke lava hoko atu aki operation ko Nursery. Ko beta tau pene ku leri popua ko mawhana e kai ngā koia, nai mahino pene hangi e peko he kai ke au e tau ngāwe, kada tau whetakai helo pio, lava le rei. Pea koe whakaamu e kautahani, ke tau tuu mua ngai whakataha, ngai group whewhine, ka pau ke ha ngai group youth, o ku nau whie kau mai ke he ngāwe koe ni, koe whakaamu e ke tau ngai whakataha. Pea pefo ke ofisi mo ofisi wahenga pe mo whakafunga. O se ange aho tau wala nima koe ko ilo e toi maro hiange e tau ngawe, pe toi le rei ange e mea te tau mau. Maha ko ia pe maro. Kau wakai atu hange ko whie mohe a mai e kau. Tau te angu maha ki paspasi ma ai pule live and learn, Kolomotu'a. Hange ukto e vai pau e tāpu aki. Pau totone e wa ke tau marimari pa tau whia he. Kai ke, koutui ko o wau maho ingai no tau tatari ki ai ke tau whailo ngā i ko ia o whale lulu ngā kau. Ke tau whawhi i lewa ai tau whawhalanglangi ke ne lava mai, ke ne hanga o māka e ni ake ne mea ki loto ki e whale. Pea mo tau tolu kotoa ke tau lava ki ai o wakai ki ngāwe ko lava. Your acting High Commissioner, I would like to invite you so that we go and open the nursery for now. Hange ko ia ko whakangua te tau polokalama I he hoatani mua la loketi ko e whatau ke ia ko e lorotongani mea tu ai whawharangangi Acting British High Commissioner for Tonga, Her Excellency Mama Mele. Ki he luluanga pula-pula a kau koe ni, ke mea tonu ke ngā ue ko lava. Ke aie taim tatau, whinga tau temo tau laivini o ngani alo tāmaki, ke tau Moimoi at ke tau wakai ki ngahi po kalamani, makaatu. Ke aie oata pe me ngahi whamatala no kotoa. Ya ihe ne behe luluanga aka weni. Ngo mo me magia ihe lolotonga ni ko holo Mele Siu'ilikutapu weni. Ihe turiki ko ia o mala spoti halano. Ihe tafaki ki a tenisi tafaki faka toke lau hake ia o mala vainga. Toke lau hake ia mala vainga. Pea ko taupotu ia ki he sikaiola motos I he
ke te whakatoke lau ia. Ia i he lotongani mo wakai mai ki ai. Ko hono kosi e no e rikine. E whakata ngā ulahi pu whahoko i he ahoni. Nge koe alani afu. Koe tōta haia kune tareki tai ai wahenga Kolomotu'a ki Koloti. Moimoi atu ai kau whanonga. Presidenti me siasi osisu klais. Kau maadoni ngai au ki moini. Tā kai tari tupou. Peki he whafafonga Tongatapu uluaki. Ona po te vita whatawhehi puloka. Nā mui atu i he whawhe whalanglangi o e ahoni. He komisiona Britania ki Tonga reo. Mea tonu ki he ngahi luluanga akauni. Hake koe mō wakai mai he tau pēsi Facebook. Kosi lulu ia ki he ngahi lau. I he ngahi kalasi kehe. Wakai koe ki he ngahi akau koe ni. Hei aku ia ngahi akau kakala. Ngahi ngoe matalai akau. Kosi lulu ki he ngahi lau. Ebe ki he ngahi Scotland. Hei ki ngahi whanki akau ini oku ngau ia ki he ngahi api kolo. Ke wake ngahi apsiasi, ngahi holo, whakakolo. Ngahi ngawe anga. Ki he ngahi eria ki he whaukaha ngahi tātoanga. Oku au pito akau koe ni. Kia moe tau mua mono whakau i he teu. Kai ngatai ko amata lele ia ki. Ai ngahi eria ko ia. E ko roto Nursery ien ko tare lua akau. Ko fu greenhouse lahi. E ko si fu takai pe ano malu ia ki ai tainamu. Te ko e ngahi koloa ko ni malu i. Te ko ai akau te ni hamili. Kawai pe mono whakai vai e iwi o la a. Te unga pe Moimoi ai ngahi luluanga akau ni. Fotu wa me ngahi palo. Ange koe ko mo pakai me ai ngahi palo ko ni ko si mawai ai ngahi me ngawe ai tota. Da me ngahi family. Una ukau ngahi kulupu ko una ukau i he polo kalamari. Ai ko ngahi palo ko ni ko spakakato kai huo i he kalaske ke. Pe ngahi me ngawe no tau hi mo toka ngai aki. Ai luluanga akau ni. Ange ko mo pakai mai kia he tau pesi Facebook. Ko ngahi luluanga akau ko ni ko toki Paula ni ngawe ni. Ai ko lahi taha ngahi luluanga akau ke i he lau ia. I ngahi lau akau ko ngahi pot plant. Ai ko ngahi pot ko ni ko si toki ai akau klasi kehe ko pame. Klasi o keti ko talo. I ngahi kalasi kehe. Ai ko ngahi talo ko ni ko talo Tonga ko talo futuna. Ko talo ni ko ni hanga teu i ngahi apnofanga. I ngahi lanu kulokula, lanu maroon, lanu mata. Pule lanu mata mo lanu hina. Ia mo talo lanu hina. Ahono lau ko talo no ko ni hono lau. A ene whakaafofa. Ko kalasi ni o pame. Ko hi befo ko ne alo tamaki anatula to be mono ki vai. Mala vai ngahi fotongiani. Ko wakai ati ai he lolotongani. Ngari ko mau mari ahi. Ai whawhalanglangi be ke toenga o kau whawhe ahoni. Nau wakai whiawhia ki he ola o ngā weni. Bea i kai ngatai ukai amanaki. O ea amanaki hangi koe talanoa koe na whahoko e tareki taia o wahenga kolo. Kaua ia Kolomotu'a ko alaniafu. O kai whakaamu e hoko kolo koe ni ko Kolomotu'a. Ko kolo whakaafu ofu.
I ngahi api nofuanga o iai ahono ngahi akau kakala, ngahi akau fua, ngahi akau matala. Kene omi ai ha Tonga, wa Tonga o e Kolomotu'a lelei. Ka moha kolo whakafofa o inasi ai kolo ikini. O Kolomotu'a ko ai ahono tala i historia o whanua o e kolo eiki. Ia ko eiki me o ki hono louwe me. Ai ako ngahi akau ko ni hoko ia ko e poupou, ke ngahi misi nai whakauko ia kuahiri. Ke malawarerei ke inasi ai e kainga e kolo. Ko ngahi kolonia. Oku nau kau mai ki Kolomotu'ani, kau ai atua takilangi, ka loa longo ka peta, hala vave, hala ano, sopo tau whahau isleri. Pea pehe foki ki hofoa. Ko e talanoa meri e ko ia ki ahoni, oku inasi ai kainga e koloni, i he iwi, whapaanga e he ngahi pureanga, European Union, pehe ki he UK International Development, kawai pia moe aifet, he nau whengau ea ki pia moe pureanga Tonga. Maka ia tuko mea mai ai whawhalanglangi, no mea anga he holo Mele Siu'ilikutapu, whengi kau tare kita o e wahenga Kolomotu'a, alaniafu, tapi ki he presidenisasi o Siu'ilikutapu kau maro ni ngai au ki moini, kau ki ai pia moe ofisa kolo, ko e pure whakabahe, ki whafafonga wharerea Tongatapu ulu aki, te mita whi puroka a tau tolu. Ki he toe ngai kau whewhine no whafafonga mai ngai kulupu, o kolo ikini, kau whataha tia i tau tolu, kau hau i he kau taha, live and learn. Ko ngā konoua koia o tau kolo kalama, tui pe na mo lawa tilo to kolo. Ai, na mo fia me. Te tau hoka tu lewa ki he konga honoua, ko e ki tau ulunga ia e whakahoko pia me he taha o e kau ngau e koia e live and learn Tonga. O kune to taha koni ko nohi ngua ko pai Latu, o kune whakakawatamaki i he ako koia o e Tonga National University. Pe taim tatau o kune ngau e moku mautonu. Ka koe tō tākoi ni o kāwia i hano tokoi ni ke whahoka ngahi savea, pia pehe whoki ki he ngahi ngā ue koia o ko whakalele koia ki tu aki he ngahi community. Your Excellency, we have our item for today, and there's one of the staff from Tonga, Miss Latu. She's still educated at Tonga National University. And she assists the team, field team of doing the baseline survey and also data collection for the nursery and food security. Koe mau pe tā mea, pea tā mai lewa.
e koe e liwen len ko mo loto to a ke mo whakahoka whakame i te aho ni. Ko tui pe ka mau e toi hoko ata e toi sayang. E tau hoka le waheni ki he tō e koloa pe me he whawhalanglangi o e aho ma tau tōlu. Pea ko tui pe ko he koloa ia mo e tā wake te tau tōlu ki no a whea. Hangai whanua ki na whahoka whola nima ma tau tōlu. Ko hi koe langa hake ai tunga masiwe siwa o tau iai e whanua ko ia kotonga. I would like to invite Your Excellency Eban Macri to take the keynote of our meeting. So this is actually the second time that I have been invited to make a speech in Kolomotu'a, and I've been welcomed so much every time, so much so that today you've actually arranged British weather to make me feel at home, so thank you for that. And my apologies, I don't speak Tongan, so please bear with me for this next bit. Malo e lau malie, ko hoko hingoa ko Emma Macri. Ko e tala whekao lahi leo pilitania ki Tongani. Oko o whiawhia ke o kao whakataha mo ki mo tolu I he ahoni. My thanks to the People's Representative for Tongatapu 1, the Honourable Tevita Puloka, and the people of Kolomotu'a. It's a real pleasure to be here today to celebrate the launch of the second of the 3 community nurseries under the Live and Learn project. Congratulations to everyone involved, especially the local community, for reaching this important milestone. Kolomotu'a has faced real challenges in recent months. Heavy rainfall and flooding have reminded us just how vulnerable this community is to the impacts of climate change. This project is a direct response to those challenges, designed not just to recover, but to build long-term resilience. The UK is proud to support this initiative alongside the European Union and Live and Learn. Our shared goal is to help communities like Kolomotu'a thrive by improving access to clean water, sanitation and hygiene facilities, by supporting food security through sustainable nature-based gardening, and by empowering families, especially those with elderly members or people living with disabilities, to adapt and grow stronger in the face of climate change. This nursery is more than just a garden. It's a hub for learning, for growing, and for coming together. It will provide seeds and seedlings to households, offer training on income-generating activities, and support home gardens tailored to the needs of the most vulnerable. These are small but powerful steps. They show what's possible when local knowledge, community spirit, and international support come together. The UK has been a friend of Tonga for over a century. We are proud to stand with you, from the highest levels of government to grassroots projects like this one. Whether through the Green Climate Fund, the Pacific Resilience Facility, or partnerships like this one, we are committed to supporting Tonga's climate resilience journey. As the planet continues to warm, the need for adaptation grows more urgent. But today is a reminder that solutions are already growing, right here in Kolomotu'a. Standing here today, I recall the words of my king, King Charles III, when he said, "The future of mankind can be assured only if we rediscover ways in which to live as a part of nature, not apart from her." Let's continue to work hand in hand to protect our people, our planet, and our future, so that children and grandchildren can enjoy the beauty and strength of this community for generations to come. Malo au pito, thank you. Whamalohe ni ki he hai komisiona leo ko ia o Piltania ko uhi ko lea whawhofa ni whahoko maktau tolu. Pe hange ko konga ki mui ko ia mea na ne mea aki. Ko tau ngawe aho ni he ao ngaia ki he tau tangata I he kahau. Ko tau to I he aho ni o kuia I utu tau ia he kahau e kainga o Kolomotu'a. Pe o tau lawe I ko toa pe ko kolo e kieni.
pea koe kolonga au e ni. Pa koe e whatu a Mele ke tau e ua hoko mai, ke tau whengau e aki ai i he ngau e koe ni. Te tau whawhei e ni, ai whawhofonga ko ia o Tongatapu uluaki, te vita puloka, ke ne whakahoko ai lea whaosi ko ia pea mea ki tau tolu. Pea hiri ia, te whawhei ai pea e Palestini tupou, ke ne lotu tuku ma ki tau tolu. Kore pe mua ke hufanga e Tongatapu ke pehe ke lotu nei kamata aki. Ai whiohi anga koeni mo polokalama mahu inga koeni, kai ataa mo motuani ke whakahoko whatongia. Ai aku omi mo oku. Ke whai ai rea whakaosi, closing remarks, o e tau wau kātoa anga koeni. Pako kore pe, kai koe ne anga ua, e urunga anga ua e whakahoko whatongia, te whakahoko whakapārangi, pe au tautok whakaosi whakatonga. Your Excellency, Emma Martry, the Acting Prime Minister, British High Commissioner to Tonga, Dr. Lopini Havea, Chair of the Board of Trustees for Live and Learn Tonga, Mr. Alan Yafu, and the dedicated Live and Learn staff, community leaders, families, and friends of Kolomotu'a. We warmly welcome you to our home. It is both a privilege and a pleasure to deliver the closing remarks on this significant day for our village and our future. Today's launch of the Kolomotu'a Community Nursery, it is not just about planting trees, it is about planting trees that bear good fruit. It is a vision brought to life through partnership, perseverance, and a deep care for both our environment and our people. This initiative reminds us that sustainable development starts in our own backyards, and that with the right support and leadership, our communities are more than capable of driving change from the ground up. Your Excellency and the British High Commission, Malo Aupito, for your partnership and belief in grassroots-led development. Your presence here today speaks volumes of your commitment to Tonga and our future generation. To Live and Learn Tonga, your consistent efforts to empower communities with practical tools, knowledge, and resources are making a tangible difference. This nursery is a testament to that. And to the people of Kolomotu'a, kainga fu kolo eiki, I wish to humbly convey a message received this morning from Her Royal Highness Princess Angelica Tuku'aho. Her Royal Highness reminds us all, especially the women and people of Kolomotu'a, that Her late Royal Highness Princess Mele Siu'ilikutapu, in whose honor this women's center is named, rooted her life in the very fruit of the spirit found ia kakaretia pe e toki mea mai e whaiwhekau o whakahoko atu ai ves wholofola. He ikai ke ulau atu ia e au, he ikai whoke mautui mautolu ki ai. I wish to excuse, then I'll conclude my speech in Tongan. Koe whakatonga koe live and learn, koe mo ui whoaki. Koe a alani. Koe tuanga koe ni kutu uai e nursery, koe tuanga nei palani mo tuani ke amana ke tu uai ai health center koe ni a Kolomotu'a, he hiki mai koe ni he osi koe ni a tsunami. Koe mea pango, koe pacheti ki he ngāwe koe ana e kore mai he pureanga, o he kai ke nau lava, kai tok whai e sio ki he tau whakapaanga, pe aku nau toe sio nau tolu ki he toi ngāwe e lahi ange koe health center. Pea moe, o mai koe ni ai offer I live and learn ki Kolomotu'a, pe hange ku maumea i pe ho e kwhawhine na atau talanoa ki he api i sopu na ai ke tu uai, ai ana i kai ke whumawhana e Motu'a ki ai, ke whakamore hapaanga
Ai o mai me whare area o tuu I haapi o ku tae pau haarea pau pe ko harisiki ai. Ako uhinga ia na iriri wai e whakakau, whakahoko ke ko sirio, ke omia ai whare ko ini o tuu hen, pe ke tau katoa mai ki ai, ko api ene ko lo, ko malai wa inga hala no eni, ko tau kere eni ke tau mai o ngau whakataha ai. Pe ko uhinga I kulanga, tu iai mau whakotu a mau tolu, pe mo whare mahaki, ke amana ke whainga ke hiki atu, ai kau nesi koe na unau, ke whai whatongia mi mui ke toi whare pe taha ke nau tu whakatai mi ai, ka whai ha whakasio ki health center, a Kolomotu'a aho. Hange pe ko whaka ānaua ko o mai me he tahine princesi. Pe a moe kini whakawholofola o kune o mai ke tauhi a ke whatongia koe. Ko ki mutui ofisi pe whare funga waka koe. Pe ko tau whanau wa inga pe ne whanau a kapulu. Ko whare ni o ku whai ai a ngahi polokalama ke, ko po ako. O ko whakaamuange mai, ke oa na ak whanongo mai au, iai ha whe kailangaki o pehe. Ko Nursery a ak, ko e tau koloa ko toa eni, ke tau mai o ngā au e merino ai, o hange tofu pe, ko whakaanaua, ko o mai he tahine princesi. Her Royal Highnesses encourages us to live by these values, to be women and men who live by the fruits of the Spirit, so that the trees we plant today and in the days to come will bear good fruit, and not just in the soil, but in our lives and in the lives of future generations. I am honored that just about I had a message from Her Royal Highness, Princess Angelica Latu Fuipeka Tuku'aho, that she wanted to name this beautiful greenhouse nursery in Tonga, Akau Moimoi, Tree of Life. Mo pas mai de pakahuaka ko. Kaya ko tuibe mo amanak. Ko whekawia na whaka umai kia te au aneu. Ke whai atu aki ai whakahoha a ene whakaamu. Ko hingoa ia e ui aki. Aho mou koloa ko ini ku ofa mai. I he tokoni e pure anga Britania. Ka pehe ke i iu. Mo IFED. Unau whakapaanga ngā we ko ini o fau mai. I he live and land, pe au tau whakawheta I mo whakamālo ai. Ko tui lahi pepe mo amanaki, mo ngā ue lahi ko ni tau whakamālo lahi ai, I he ngā ue ku whai. Thank you again, and thank you very much. Tu au whātu. Tu magi u whakakato atu e whatongi ani pa mo e koloa wholofola u tō mi he tahine princesi en serika Latu Fuipeka Tuku'aho o tu ape mo tuani ka ku eike e whekau. O tō ia mi he tohi a kareitia hono wahe nima vesi hono uaua ki he ua tolu. Ka ko e fua o e lau maarie ko e ofa, ko e fia, ko merino, ko anga moko, ko anga ofa, ko anga tonu, ko anga falala, mo anga whakataki, mo anga whakamau. O kai halau ke ta ofi a ngahi mea pehe. Ko Mele Siu'ilikutapu, na ne mo uia ki a ngahi fua o laumarie. O haa ia I he tohi a karaitia hono wahe nima, vesi hono uoua ki hua tolu. Ko e whekau ia, ma e kakai whiwhine o Kolomotu'a. Ke tau mo ui aki, a kawi ngani. Ke fua lerea ngahi akau, te nau tō, ko ngahi akau ia o mo ui. O tua mafi, ko mauta mai tangata ai a Fiona. Mawhiwhia he whainga maari e whaafofa ko ini umamau. He aho whakakoloa ko ni mawa umai ai ki he whao singa. O ngā au e mahu inga o e aho. Mautuka whakamalo ka te koe. I ngā hitapoa ki
whatoa sino whalau maarie, whaitapu ki nā ki mautolu, whakalelei mo whakatoka maarie aki, ngai whatongia oi aho. Mo whamalo ka te koe, i he humo mataha, mo ngā ue whataha nei lava he ngahi kupu whekau aki, mo ngahi mauanga tokoni ko toa pē, hoko e nau tokoni he aho ko ni ke whakaola ia, hoko ia ko ha maama, mo mauanga tokoni, ke ngai whaamiri ko toa o Tongatapu ulaki. Mo whamalo ki he ofa tai whiriwhiri mānako, ko ke whahoko ka dek mautolu. Neongo e mau ngahi tō nou, ngai whehala ki, kau kei whaita po ki nā peki mautolu, i ho ofa, e moho anga ofa. O lawa ke nofo ia tek mautolu, o hoko e ngahi tokoni koe ni, ko hata poaki ia, ke wahenga Tongatapu ulaki. E he mawhai o lakanga taura eik whamere se teke o kou mau, ko whaitapu ki nā e ahoni ai luluanga akau. O whakahuafa he taine pin se si koe akau o e mo ui. Ke hoko ia ko hamauanga tokoni. Ke hoko ia ko haluluanga akau. Tine whaitapu ki nā e mo ui ngai whamiri o Tongatapu ulaki. E lawa ke ne langa ai e ngā ue whakataha. Langa ai e ua ngā taha. E langa he luluanga kau koe ni ha mo ui o kutu uloa ki he kahau. Hambonta mai he vani o whaitapu ki nā nge mua. E kautare kita. He ngai kautaha e live and learn. E peheke ngai kautaha whawhikau aki ko toa pē na lawa ke nau tokoni mai. Ki ono whakakato e ngā weni. Whaitapu ki nā nge mua e tokoni hai komisiona Pitania. Ema Makeauri, ulawa ke maukau whataha, i he ngā ue, oi aho koe ni. Moha mua tamai o kore ho toko ni, i whaitapu ki nā nge mua he kulupu kakai whine o Kolomotu'a. Ki oangi mua ki nau tolu haa iwi, mālohi, ki lawa ke nau hoko atu e langa ngā ue mohono toko nia, o ngai whamiri o wahenga Tongatapu ulaki. Mohanga ki mua ke ngahi tāpua ki kotoa pēku mau kore ke a whiona. O pau mua o kia ngahi tāpua ki nai kai ke lava ke mau rea ngutu aki. Kau ke whina ngalo ke whaitāpu ki na aki ki mau tolu. Mo ngā ue lahi mo ka awhakafa kulawa ke whakaola he aha koe ni. Oa mua na ke whakatoloi e ngahi tāpua ki koe ia. Ka ke whoaki mai mua ia ma te ki mau tolu. Ngō whamao e ngahi tāpua koe ni. Ie mawhai e la kangataula eki whamere se teki o kou mau. Pai huafa o sukalaisi. Amen. Koe Mai malo apito. Ki kole pe ki miniti pe nima pe tolu pe. Ke tau ai ha tau faita i ni ka ti ai te u. ka koe whamafola whahanga tonu. Me holo Mele Siu'ilikutapu me malai vainga malai e sipoti o loto Kolomotu'a halano. Hala sunia aka veka. Pe ki he o wau pe me polokalama mawha e honi. Ono whakaola ngā weni pe mono whakata. Kawa e whare luluanga akau fo'ou koe ni. Ta whakatoke lau e malai sipoti i loto Kolomotu'a. Pe kai ngata ai tau inasi whataha. I he ngā hikoloa lelei koe ni kua whakaongo mai. E tare kita o e wahenga. I wahe kolo. Ala niafu i hano whamatala ngā ue ko whakahoko. Pe kai ngata ai inasi ai ngā hikulupu. Ka kai whewhine ka umai ngā he tautupu. Pe ki ngā hikulupu ke he wahenga Kolomotu'a. Koe whakawhalanglangi. Koe Acting British High Commissioner for Tonga he Excellency Macri. Pe ki he Presidente Sasio Sisuklaisi. Kau mana ni ngā ki moini. Taga tari tupou. Kau kai mo te vita whawhi puloka koe whahofonga o e Tongatapu uluaki. Kien whakpa mo e ofisa kolo o Kolomotu'a lo speri funaki. Pe mo toe ngā kau ngai whamiri me ngai kulupu nau whahofonga mai ai kolo me mo e whanua. Koe sea o e poati. Toke ta Robin Havea.
Hokatu ke ngahi whatongia ke o ahoni, pia malamalam lere ia i mai whakaamu, mai whakaukau. Ai kautaha live and learn i he ahoni. Whamalo ia pia kautahani, sea e pate kau mai pure mo kau ngā kotoa live and learn. E nau ke i whemia ngā weaki, ai leti o malfit.ni mai whaema, ke tau live stream i broadcasting. Broadcom FM 87.5 broadcasting. Ke whamafola whakatona te tau ngahi polokalama, pe me ngahi ola o e nau ngahi poloseki, o ku hoko i he otu tongani. Whamalo ia whoki o ku kauhoa ngāwe ahoni tare ki tāko e kota haku ngā pure i mo toka ngai e ngahi reo, e tau re tio, e moe ata, pe e whoki ko mesa ke whahamoki oa. Whamalo ki he toka haku ne whahako e tau whaita, ma Moimoi e ngahi ata, me mono tuanga te tau pesi Facebook, ko Webster Lea Junior. Mo mau amanaki ko ngole le ya tu ai fatongiani e tapa ko topi o tongani e tau re te o mo tau live stream. Mau foki ke Vigilante House ki hoko te tau polokalama e tau re te o ko au frisonu finanga nofo malo abito mo me mai ka mo mea